Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adina Sarvona Adivata Sanghe Vashiyarachenama Prabhu Krishna Katanghe. The next day, Sri Caitanya Mahaprabhu sat with all the devotees headed by Sarvabhauma Bhattacharya, and they discussed the pastimes of Krishna. На следующий день Шри Чайтанья-чаритамрита сел с Sarvabhauma Bhattacharya и другими преданными и стал беседовать с ними о милом Кришне. At that time, Govinda appeared on the scene, offered his respectful obeisances and spoke submissively. В это время перед ним предстал Говинда и, поклонившись, смиренно сказал следующее. Ishvara Purira Pratya Govinda Morana Puri Goshanira Ratnaya Ainutamarastam. I am the servant of Ishvara Puri. My name is Govinda, and following the orders of my spiritual master, I have come here. Я слуга Ишвара-пури, и зовут меня Говинда. Я пришел сюда, исполняя волю духовного учителя. Sirapati Kari Goshane Agya Kai Moy Krishna Caitanya Nikate Vai Sevihakanai. Just before his departure from this material world to attain the highest perfection, Ishvara Puri told me that I should go to Sri Caitanya Mahaprabhu and render service unto him. Ишвара-пури, покидая этот бренный мир, чтобы достичь высшего совершенства, велел мне отправиться к Шри Чайтанье-чаритамрите и служить ему. Kashishvara Asipena Sabakir Tekiya Prabhu Munyai Uttamaparidhan. Kashishvara will also come here after visiting all the holy places. However, following the orders of my spiritual master, I have hastily come to be present at your lotus feet. Кашишвара тоже прибудет сюда, когда обойдет все святые места. Я же, выполняя наказ духовного учителя, без промедления отправиться сюда, чтобы находиться в поле твоих гордостных стран. Goshanika Lila Purishvara Vatsala Karimor Kripa Karimor Dani Bakaida Dumar. Sri Caitanya Mahaprabhu replied, my spiritual master Ishvara Puri always favors me with paternal affection. Therefore, out of his causeless mercy, he has sent you here. Шри Чайтанья-махапрабху ответил, мой духовный учитель Ишвара-пури всегда питал ко мне отцовскую любовь, поэтому по своей беспричинной милости он направил тебя сюда. Etisuni Sarvabhauma Prabhu Puchila Puri Gosani Suja Sevaka Kane Tarakila. After hearing this, Sarvabhauma Bhattacharya asked Sri Caitanya Mahaprabhu, why will Ishvara Puri keep a servant who comes from a Sudra family? Услышав это, Sarvabhauma Bhattacharya спросил Шри Чайтанья-махапрабху, почему Ишвара-пури держал слугу из самих Шудры. Both Kashishvara and Govinda were personal servants of Ishvara Puri. After Ishvara Puri's demise, Kashishvara went to visit all the holy places of India. Following the orders of his spiritual master, Govinda immediately went to see Caitanya Mahaprabhu for shelter. В комментарии божественной милости Шрилы Прабхупады, Кашишвара и Говинда лично служили Ишвара-пури. После его ухода из этого мира Кашишвара отправился по паломничеству по всем святым местам Индии, а Говинда, исполняя наказ духовного учителя, сразу же пошел к Шри Чайтанье-махапрабху, чтобы принять его покровительство. Govinda came from a Sudra family, but because he was initiated by Ishvara Puri, he was certainly a Brahmana.
Говинда происходил из семьи Шуда, но получил посвящение Вишвара Пури, и потому вне всяких сомнений был браманом. So Madhya here asked Caitanya Mahaprabhu why Ishvara Puri accepted a disciple from a Sudra family, according to the Smriti Shastra, which gives directions for the management of Varnashram institution. A Brahmana cannot accept a disciple from the lower caste. В этом стихе Сарабхама Бхаттачарья спрашивает Чайтанью Прабху, почему Ишвара Пури принял ученика из семьи Шудры. Согласно Смрити Шастры, регламентирующей деятельность института Варнашрама, Брахманам запрещается брать ученики представителей высших каст. In other words, a Khatriya, Vaishya or Sudra cannot be accepted as a servant. If a spiritual master accepts such a person, he is contaminated. Sarvabhauma Bhattacharya therefore asked why Ishvara Puri accepted a servant or disciple born of a Sudra family. Иными словами, он не может иметь слугу из касты Кшатри, Вайши или Шудры. Принимая слуги такого человека, духовный учитель оскверняется. Вот почему Сарабхама Бхаттачарья спросил, зачем Ишвара Пури взял слугу ученика, происходящего из рода Шудры. This means a personal servant. Здесь имеется в виду личного слугу. Because Khatriya, Vaishya, Sudra cannot be accepted as a servant. Здесь Прабхупада указывает, что Кшатри, Вайши и Шудра не могут быть приняты как слуги. Khatriyas, they don't serve anyone. Кшатри, они никому не служат. And Vaishyas also don't serve anyone. И Вайши также никому не служат. Sudra serve everyone. Но Шудра служит каждому. So I guess this is for personal service. Я думаю, что здесь имеется в виду приниматься личным слугом. Okay, anyway, in answer to this question, Sri Caitanya Mahaprabhu replied that his spiritual master Ishvara Puri was so empowered, he was as good as the Supreme Personality of Godhead. Чайтанья-чаритамрита ответил, что его духовный учитель Ишвара Пури в могуществе своем не уступал духовному Господу. As such, Ishvara Puri was the spiritual master of the whole world. He was not a servant of any mundane rule and regulation. Поэтому Ишвара Пури считался духовным учителем всего мира. Он не был связан никакими светскими правилами и условностями. An empowered spiritual master like Ishvara Puri can bestow his mercy upon anyone, irrespective of caste or creed. Такой облечен властью духовный учитель, как Ишвара Пури, способен явиться милость к любому, независимо от его касты и вероисповедания. The conclusion is that an empowered spiritual master is authorized by Krishna and his own guru, and therefore should be considered as good as the Supreme Personality of Godhead himself. Из этого можно заключить, что к могущественному духовному учителю, получившему особые полномочия от Кришны и своего собственного гуру, следует относиться как к тому, кто находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога. That is the verdict of Vishwanath Chakravarti Shakshat Haritvena. Mr. Shastra is in the Mangalati song. An authorized spiritual master is as good as Hari, the Supreme Personality of Godhead. Так утверждает Вишванатха Чакраварти, Сакшат Харитвена, уполномоченный духовный учитель, не отличен от Хари, Верховной Личности Бога. As Hari, he is free to act as he likes. The empowered spiritual master is also free. As Hari is not subject to mundane rules and regulations, the spiritual master empowered by him is also not subject. Хари волен поступать как ему заблагорассудится, и такой же свободой действий обладает духовный учитель. Хари выше степени всех правил и условностей, и то же самое можно сказать о уполномоченном и духовном учителе. According to the Caitanya-charitamrita, Lila 7:11, Krishna Shakti Vinayitara Pavartana. An authorized spiritual master, empowered by Krishna, can spread the glories of the holy name of the Lord, for he has the power of attorney
from the Supreme Personality of Godhead. Чайтанья-чаритамрите, Ансер 7.11 сказано: Кришна Шакти Вимана Эдара Прабхупана, истинный духовный учитель, получивший полномочия от Кришны, способный распространять славу святого имени Господа повсюду, ибо является уполномоченным представителем Верховной Личности Бога. In the mundane world, anyone possessing his master's power of attorney can act on behalf of his master. Similarly, a spiritual master empowered by Krishna through his own bona fide spiritual master should be considered as good as the Supreme Personality of Godhead. Мирскожительный Бог, кто получил доверенность от своего господина, имеет право действовать от его имени. Подобно этому, духовному учителю, который через своего духовного учителя был уполномочен Кришной, следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. Here it said, the spiritual master empowered by Krishna through his own spiritual master. Вишну Прабхупада говорит, духовному учителю, который через своего духовного учителя был уполномочен Кришной. This is the parampara. Здесь это указывает на парампару. So Krishna generally doesn't give direct mercy. То есть Кришна обычно не дает сам лично милости. But he empowers, like he empowered Lord Brahma. Но он уполномочивает, так же как он уполномочил Господа Брахму. Apart from the power to create, he gave him the power of eternity to give the truth. То есть помимо возможности дать Брахме творить, он также дал ему способность и предназначение. The actual purpose of creation. То есть это на самом деле истинное предназначение творения. So then Brahma to Narada to Vyasa, and this way comes down to Brahma. И Брахма дал это Нараде, который дал это Вьясе, таким образом по парампаре. As Srila Prabhupada says in another place, there's no difference between hearing directly from Krishna И Шрила Прабхупада также говорит, что нет разницы услышать это непосредственно от самого Кришны or directly from Krishna through the mouth of the spiritual master. или через уста духовного учителя. That is the meaning of Caitanya-charitamrita. Caitanya-charitamrita therefore describes the activities of the Supreme Personality of Godhead and the bona fide spiritual master as follows. Именно так следует понимать слова Сакшат-Харитина. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху произнес приведенные ниже слова, которые описывают деяния Верховной Личности Бога и истинного духовного учителя. 37. Prabhu Ishwarahaya Paramas Svatandra Ishwaraya Kripa Nahi Veda Paratantra. Sri Caitanya Mahaprabhu said, both the Supreme Personality of Godhead and my spiritual master, Ishwarapuri, are completely independent. Therefore, neither the mercy of the Supreme Personality of Godhead nor that of Ishwarapuri is subject to any Vedic rules and regulations. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, как сам Верховный Господь, мой духовный учитель Ишварапури абсолютно независим. Поэтому ни милость Верховного Господа, ни милость Ишварапури не обусловлена никакими ведическими заповедями и законами. 28. Ishwaraya Kripajati Kuladi Namani Vidurera Dhari Krishna Karli Bhojane. The mercy of the Supreme Personality of Godhead is not restricted to the jurisdiction of caste and creed. Vidura was a Sudra, and yet Krishna accepted lunch at his home. Милость Верховного Господа не ограничена рамками касты и вероисповедания. Видура был Шудра, однако Кришна обедал у него дома. 629. Sneha Vishapeksha Mantra Sri Krishna Kripara Sneha Vasa Hanakari Svantantra Acharya
Lord Krishna's mercy is dependent only on affection. Being obliged only by affection, Lord Krishna acts very independently. Заслужить милость Господа Кришны можно только любовью. Не связанный ничем, кроме любви, Господь Кришна поступает в высшей степени независимо. So he's saying, as the Lord is not restricted to the jurisdiction of rules and regulations. Здесь говорится о том, что Господь, Он не ограничен никакими заповедями и запретами. He is the maker of rules and regulations. Он тот, который устанавливает правила и предписания. And he's the giver of rules and regulations. Он тот, который дает их. They're coming from him. Они исходят из Него. So he's not subject to them. Поэтому Он не становится их подчинением. There's a saying that the king can do no wrong. Есть такое высказывание, что царь не может сделать что-то неправильное. So someone who's making the rules, how can he be subject to the rules? Тот, кто устанавливает правила, как он сам может подчиняться этим правилам? Right? If you don't like it or someone doesn't like it, you can just change it. Если вам не нравится что-то в этих правилах, вы просто их поменяете. So it doesn't have any meaning to that they are not subject to the rules. То есть для него они не имеют никакого смысла. Он не подчиняется этим правилам. And similarly, the pure devotees, the acharyas, are also not subject to the rules. Таким же образом, чистый преданный не подчиняется правилам и предписаниям. What are the purpose of the rules of the Vedas? Какой смысл следования правилам и предписаниям? Please answer. To know Krishna. Для того, чтобы узнать Кришну. Do you agree? Мы согласны с этим? Yes, no? Yes. We agree. Rules are meant to know Krishna. То есть мы соглашаемся, что правила сделаны для того, чтобы мы узнали Кришну. So definitely Krishna knows Krishna. И действительно, Кришна знает сам себя, знает Кришну. And the pure devotee knows Krishna. И чистый преданный также знает Кришну. That's the meaning of pure devotee, one who knows Krishna, one who is contacted Krishna, establishes a relationship with Krishna. Таково значение этого слова. То есть преданный, он знает Кришну, он уже установил с ним отношения, он находится с ним в контакте. So for such a person, then the rules and regulations have already been served. И поэтому для такой личности правила и регуляции, они уже выполнили свое назначение. He knows Krishna. Он уже знает Кришну. And he serves Krishna. И он служит Кришне. With affection. С привязанностью. So why does he need any guidance or any rule? Поэтому зачем ему еще нужны какие-то направления, наставления? So therefore they don't apply. Именно поэтому к ним эти правила не относятся. They may follow the rule or they may not follow the rule. Они могут следовать этим правилам, но могут им не следовать. That is not to be judged by us. То есть мы уже это обсуждать не можем. For those that don't know Krishna, for those who haven't established their relationship with Krishna, then following rules is obligatory. То есть для тех, кто не знает Кришну, для тех, кто не установил с ним отношения, следовать правилам обязательно. If you're serious about this, that is a human life. Если вы серьезно относитесь к предназначению человеческой жизни. So then this translation then is saying Krishna's mercy is dependent only on affection. И здесь говорится, что милость Кришны, она зависит только от любви. So Krishna's he's not obliged by rule, but he is obliged by affection. Кришна, он не связан правилами, но он связан любовью. It's a contradiction. We just read he's completely independent. В этом есть противоречие, мы только что прочитали, что он полностью независим. Right? Now this verse is saying he's dependent. Но в этом стихе говорится, что он на самом деле зависим. Obliged. He's obliged. То есть он зависим. He's obliged only by affection. То есть он связан только любовью. So this is the way that Krishna loses his independence. Это то, как Кришна теряет свою независимость. By love. He's conquered by love. Через любовь. Его можно покорить любовью.
He is conquered by the love of his devotee who has conquered his senses. Он покоряется любовью своих преданных, которые подчинили себе свои чувства. There's another contradiction we see in Krishna's personality. Еще одно из противоречий, которое мы видим в личности Кришны. He's agita, uncontrollable. Он аджита, он непобедимый. But then again, he's conquered by the love of his devotees. Но снова, посмотрите, его можно победить любовью его преданных. Contradiction. Противоречие. There's a saying, all is fair in love and war. Говорится, что в любви и в войне любые правила можно нарушить. In the war, when it gets too ferocious, just like in Mahabharata sometimes. Some days during the battle of Kurukshetra, when the gunshot blew, when the sun is going down to end the day's battle. То есть в Махабхарате написано битва на Курукшетре, когда солнце садится и уже трубят краплями. They were so fired up that day, it was so ferocious that they didn't bother. They carried on fighting into the night. И битва была такая устрашающая, их уже не волнует, протрубили как-то или нет, они продолжали сражаться. And so many horrible things happen in war, right? So many crimes are there. И во время войны случается очень много ужасных вещей, очень много криминальных вещей. What can anyone do? Ну что можно поделать? When the victors come in and conquer the country, they do what they like. Когда победители заходят в страну, они делают там все, что пожелают. People complain, but what can anyone do? Люди могут жаловаться, но что они могут поделать? And in love also, it's always fair in love. И в любви то же самое. No rules. In love there's no rules. В любви нет правил. As long as the lover and the beloved are together, then that's all that matters. До тех пор, пока возлюбленные вместе, это только это и важно. And seeing love, especially the love of between a boy and girl. И особенно любовь между юношей и девушкой. That's the highest state of love, Madhya. То есть это Мадхурья, это самый высший уровень любви. That's the highest rasa. Это самая высшая раса. And it contains all the other rasas. И она включает в себя все другие расы также. So if someone has that, then there's no rules on it. И если у кого-то есть это чувство, то уже никаких правил в предписании нет. This is a purport. Lord Krishna, it says Lord Krishna acts very independently. Здесь в комментарии говорится, что Господь Кришна действует независимо. He can follow or he cannot follow. Он может следовать, а может и не следовать. That's his prerogative. Это его выбор. No one can argue. И никто не может этому противостоять. Can, he's not an idiot. Мы, конечно, можем, но никакого смысла в этом нет. And I hear so many people say, why Krishna acts immorally? То есть очень многие люди говорят, почему Кришна действует аморально. He's God. How can God act immorally? Он Бог. Как Бог может действовать аморально? Contradictory. Противоречие. He's given the rules of morality. Он дает правила морали. So how can Krishna be God? Поэтому как Кришна может быть Богом? Krishna is known as the immoral Hindu God. То есть Кришна известен как аморальный индийский Бог. Whatever Krishna does, it constitutes the highest morality. Но все, что Кришна не делает, это включает в себя высшую мораль. Whatever his devotees active in sacred form constitutes the highest religious activity. И любую деятельность, которая совершает его преданный, она включает в себя высшие религиозные заповеди. From this dark well universe, we can understand these things. И вот из этой темного колодца этой материальной вселенной мы не можем понять эти вещи. So people criticize this. God is immoral. И люди критикуют Бог, он аморальный. Prabhu, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is merciful, but his mercy does not depend on mundane rules and regulations.
he's dependent on affection and nothing else. Верховная личность Бога, комментарий, Верховная личность Бога, Господь Шри Кришна, очень милостив, однако его милость не подчиняет ценности, правилам и условностям. Господь послушен только любви и больше ничего. We talk about Krishna as the Vrindavan Krishna. Здесь мы говорим о Вриданском Кришне. There's other Krishna, Narayan, Krishna. Поскольку другие Кришны, Нараяна, Вишну, he's more obliged to reward one for their particular activities. они уже более обязаны награждать кого-то за определенный вид деятельности. They follow the rules and regulations of the scripture. He's more or less obliged to give them a result. Если кто-то следует правилам и предписаниям, которые даны Писаниями, то они обязаны вознаградить эту личность. Otherwise, what's the use? If he doesn't get the result, then people will have. What's the point of the scripture? В противном случае, если люди не будут получать результат, то какой смысл следовать Писанию? So then he's more or less obliged by his own word that he will, according to how they follow, they will get that result. Поэтому он в большей или меньшей степени уже зависит от своих слов. То есть в соответствии с тем, как личность действует, так он ее вознаграждает. But Krishna, the supreme personality, he's only dependent on affection. Но Кришна, Верховная личность Бога, он зависит, он послушен только любви. This is the real life, natural life. И это истинная жизнь, естественная жизнь. Exchange of affection. Обмен отношениями. With Krishna and his devotees. Между Кришной и его преданными. In this Goloka. На Галоке. That's actually real life. Это действительно истинная жизнь. So if there's no affection, этой привязанности, then Krishna doesn't care. то тогда Кришну это уже не волнует. Plenty of other places to go. Очень много других мест, куда можно отправиться. You can go to Ayodhya, Dwarka. Вы можете отправиться в Айодхью, Двараку, Вайкунтху. Live happily ever after. Жить счастливо. You can go to the material world. Вы можете даже отправиться в материальный мир. And but if you go to the material world, but I'll come with you anyway as a super soul. Но если вы отправитесь в духовный мир, то я отправлюсь с вами, как сверхдуша. But super soul is not affectionate. Но сверхдуша, у нее нет привязанности. Is neutral. Она нейтральна. A witness. Просто свидетель. Right? He's not merciful. He's not, in one sense, he's not merciful. С одной точки зрения, он и не милостив. Because if we have a desire to do something that will take us away from him or make our life degraded, he only supplies the intelligence. Поскольку если у нас появится желание уйти от него или вести какой-то образ жизни, за которого мы будем деградировать, он даст нам разум, как это сделать. He may remind us through our conscious or sixth sense, you shouldn't do that. You get that feeling, you shouldn't do that. Он может напомнить нам, как совесть или как шестое чувство, интуиция, что мы не должны этого делать. But I do it anyway. Но я все равно это сделаю. And then he'll give the intelligence to justify why we're doing it. The mind will make justification why it's okay, why it's not so bad to do. И тогда он даст нам разум, как мы можем оправдать себя, как наш ум оправдает себя, почему то, что мы сейчас будем делать, это нормально. So then the Paramatma, he says, okay, Параматма this is how to скажет, do it. ну хорошо, вот это то, как это можно сделать. Krishna has nothing to do with that. Кришна с этим вообще никак не связан. He's not interested in our mundane attachments and. Его абсолютно не интересуют наши мирские привязанности. He's only interested in pure love for us. Он заинтересован только в чистой расе, в чистой любви. That's all, nothing else. Только в этом, ни в чем So if больше. that's not there, you have to leave the place. It's called rasabhas. И если этого нет, то вы должны оставить это место, иначе это будет называться расабаса. Only the ones with pure affection can stay there. Только тот, кто обладает чистой любовью, может оставаться там. Then service to Lord Krishna can be rendered in two ways. One can serve the Lord in affection or in veneration. Господу можно служить двумя способами: с любовью или с благоговением.
When service is rendered in affection, it is the Lord's special mercy. Когда человек начинает служить Господу с любовью, это считается проявлением Его особой милости. When service is rendered in veneration, it is doubtful whether the Lord's Krishna's mercy is actually involved. Если же преданный служит Кришне с благоговением, совсем не обязательно, что он получил милость Кришны. Well, you want a minute to cry for a little while? Вам нужно время, чтобы поплакать? We'll read it again. Давайте еще раз прочитаем. I like this one. Мне на самом деле это очень нравится. So why? It's a little sobering, this one. На самом деле это отрезвляет. You know, we think we're devotees, we're doing okay, we're chanting around, we're... Поскольку мы думаем, что мы преданы, у нас все хорошо, ведь мы читаем свои круги. One can serve the Lord in affection or veneration. Здесь говорится о том, что Господу можно служить либо с любовью, либо с благоговением. When service is rendered in affection, it is the Lord's special mercy. Когда человек начинает служить Господу с любовью, это считается проявлением Его особой милости. When service is rendered in veneration, it is doubtful whether Krishna's mercy is actually involved. Если же преданный служит Кришне с благоговением, совсем не обязательно, что он получил милость Кришны. То есть, если перевести с английского поточнее, то там сказано не то, что совсем не обязательно, там сказано сомнительно, что он получил. Можно засомневаться, что он получил милость Кришны. Если само по себе служение с любовью уже является милостью, что же тогда является предпосылкой, потому что благоговение не является предпосылкой для милости. Служение с любовью, здесь написано, что это... Okay, he is saying then service with love, it's mercy. This? Service with love, it's a mercy of the Lord. Yes. Yeah. But service with awe, this is what will give us opportunity to start to serve with love. What? It's a source? Yeah, it can be a source. What can be the source? Yeah, I mean when when we serve with the awe, When the source is? when we serve doing our seva with awe and reverence, Yeah. it's the beginning before we start to serve with love. What's the question? That's the question. Even if we serve even we doing our seva without love, with reverence and awe, it can involve. It's just the first step. The second step is we're going to start our service, our seva with love. Yeah. Yeah. Сказал, что да. Здесь написано, что если преданный служит с любовью, это значит, он получил милость. Okay, he is saying if the devotee doing his seva serve with love, it means he got mercy. Yeah. А тут с другой стороны написано, если он служит без благоговения, то милости он не получит. Это не это здесь сказано. Здесь сказано, что если он служит с благоговением, то это не значит, что он получил милость. Нет, ну тут Прочитай внимательно. совсем не обязательно, что он получит милость Кришны. Что он получил. Ну хорошо. Что... Clear. Clear. If it's done in affection, that is considered the Lord's special mercy. Говорится, что если это сделано с любовью, то это значит, была пролита особая милость Господа. Let's have a survey. You're all done buses. То давайте рассмотрим, мы все Дхамаваси. Right? And we're discussing the postgraduate study, Caitanya-charitamrita. И сейчас мы уже читаем самое высшее, мы читаем Чайтанья-чаритамриту. How many people serve the Lord in affection and how many serve in veneration? А теперь давайте посмотрим, сколько
из нас служит с любовью, а сколько из нас служит с благоговением? Veneration, Благоговение. hands up. Руки подняли. Affection, А кто с любовью? Naradamuni, not many. Не так много. So that means special mercy. Это значит, была пролита особая милость. We're trying, but affection's not coming out. Мы пытаемся, но эта любовь, она не проявляется. So if that affection is coming, then that's Krishna's special mercy. И если эта любовь проявилась, это значит, была особая милость Господа. If Krishna's mercy is there, Если же присутствует милость Господа, it's doubtful whether His mercy is there. But if it is there, то есть сомнительно, есть ли эта милость или нет, но если она все-таки есть, it is not dependent on any prescribed caste or creed. она не зависит ни от каких предписаний, от происхождения или вероисповедания. I mean, it's not due to any material position or acquisition. То есть это значит, что она не зависит ни от какого материального положения или материальных обстоятельств. Haribol, mercy case. Итак, Там в предыдущей главе, когда встретился с Рамананда Рай, и говорили, okay, in the previous chapter, where the Lord Chaitanya meet Ramananda Rai and have discussion with him, и Рамананда Рай начал говорить, кто выше чем-то, и первое, что сказал он, высшее совершенство служить с любовью к Кришне. and Ramananda Rai said the highest perfection is to serve Lord with affection. Быть в отношении слугой. And first, what he's mentioned is be his servant. Is what? Servant. The first what Ramananda Rai mentioned is to be servant of the Lord. Be servant. Значит, любовь начинается с благоговения, потому что слуга всегда испытывает благоговение. It means love starts with respect, because the love starts with respect, because the servant, he always respects his master. Дасья према, так написано. It's written there, Dasya Prema. Yeah. Right? Да, это правильно. Поэтому это вместе, это как на монете две стороны, это всегда вместе находится. It means the love and respect always together, like two sides of one coin. No, sometimes it's disrespect. Иногда в любви есть также и непочтение. Krishna thinks he's holding up that hill with his finger. Смотрите, Кришна, он держит холм своим мизинцем. Actually, it's the power of my mantras that he's doing. И на самом деле его друг думает, что на самом деле это Кришна просто думает, что он держит холм, а холм держится благодаря силе моих мантр. Madhu Mangal. Это Мадху Мангал так думает. So disrespect, criticism, that's okay in the realm within the relationship of love. You'll find all these things also. То есть в любовных отношениях вы можете найти как и критику, так и непочтение. They all chastise Krishna, Они все ругают Кришну. but it's on a whole different level. Но все это на другом уровне. But it's there, like you're saying, respect. It would be generally be a part of, as far as we're concerned, a part of a love. Но как мы рассматриваем, что обычно почтение – это часть любви.
Shraddha is the beginning of love, Поскольку шрада – это начало любви, but it has those different stages. но существуют разные степени. Mango is a mango, Манго, оно всегда манго. but when it's green and when it's ripe, they're different, but still it's always a mango. Но между зеленым манго и созревшим манго есть разница, но их объединяет то, что это манго. If a person is not inimical towards Krishna and his devotees, Если человек относится враждебно к Господу и его преданным, he's considered kanishta adhikari. He's considered a kanishta devotee. его считают преданным Каништха. Devotee. He's not a devotee, he's just not inimical towards the devotees of Krishna. Can you say it again? Kanishta means neophyte devotee. То есть Каништха преданный неофит. That begins when a person is not inimical towards Krishna, he's in that category. То есть это начинается с того момента, когда человек не относится враждебно по отношению к Кришне. So something is there, then he progresses and becomes Madhyam, then he becomes Uttam. И постепенно он начинает прогрессировать, то есть он становится Мадьяма и так далее. But he's still considered a devotee, he's still considered in the category of Kanishta devotee, even he's not actually, we say he wouldn't be not a devotee, but he's not against. То есть, но все равно он уже относится к категории преданных неофитов, хотя мы можем с нашей точки зрения сказать, что он вообще даже не преданный, но он просто враждебно не относится. Sri Caitanya Mahaprabhu wanted to inform Sarvabhauma Bhattacharya that Lord Krishna is a spiritual master of everyone and he does not care for mundane caste or creed. Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать Сарвабхаума Бхаттачарье, что Господь Кришна – духовный учитель каждого, и что Он выше таких мирских условностей, как вероисповедание и каста. Therefore, Lord Caitanya Mahaprabhu cited the example of Lord Krishna's accepting food at the house of Vidura, who was a Sudra by birth. Для этого Шри Чайтанья Махапрабху упомянул Видуру, шудру по происхождению, у которого дома обедал Господь Кришна. By the same token, Ishvara Puri, an empowered spiritual master, could show mercy to anyone. As such, he accepted Govinda, although the boy was born in a Sudra family. Подобно этому Ишварапури, могущественный духовный учитель, мог явить свою милость кому угодно. Вот почему он принял в ученики Говинду, хотя этот юноша и родился в семье шудр. When Govinda was initiated, he became a Brahmana and was accepted as Ishvara Puri's personal servant. Получив посвящение, Говинда стал браманом и личным слугой Ишварапури. In Hari Bhaktivilas, Srila Sanatana Goswami states that one who is initiated by a bona fide spiritual master immediately becomes a Brahmana. В Хари Бхактавиласе Санатана Госвами утверждает, что любой, кто получил посвящение у истинного духовного учителя, сразу становится браманом. A pseudo spiritual master cannot transform a person into a Brahmana, but an authorized spiritual master can do so. This is the verdict of Shastra, Sri Caitanya Mahaprabhu, and all the Goswamis. Лжегуру не способен возвысить человека до уровня брамана, тогда как истинный духовный учитель в состоянии сделать это. Таково заключение шастры, Шри Чайтанья Махапрабху и всех Госвами. So where do we stand as far as mercy is concerned? Krishna's mercy. И теперь где мы находимся по отношению к милости Кришны? It's doubtful. It says it's doubtful whether Krishna's mercy is involved with most of us. Здесь говорится о том, что сомнительно, что милость Кришны, она пролита на нас. Not interested. If no affection, he's not interested. То есть, если нет любви, то ему это не интересно. Alas, alas, what is our fate? Увы, какова же наша судьба? Any hope for us? Есть ли какая-либо надежда? Hi-oh, who said that? Right. Наша надежда — это Махапрабху. Yes, Mahavadanyaya, Krishna, he is coming in the most merciful form. Намо Махаваданьяя, Кришна пришел в самой милостивой форме, как Шри Чайтанья Махапрабху. And he's accepting our service. И Он принимает наше служение. Even if it's done in
in awe and reverence. Даже если это сделано в почтении и благоговении. Ganga Mahaprabhu ki, yeah. Otherwise, very difficult. В противном случае очень сложно. So he's not considering who is qualified, who is unqualified. Он не смотрит, кто квалифицирован, а кто нет. And he's not even affection is not even a prerequisite like it is for Govinda. И любовь, она даже необходима. В любви даже нет необходимости, как это необходимо в отношениях с Говиндой. There was a Muslim tailor here 500 years ago. Здесь жил мусульманский портной 500 лет назад. And he was passing on the street and passed Mahaprabhu, and then Mahaprabhu showed him his form of the Supreme Lord. Он проходил по улице, и Махапрабху показал ему свою форму Верховного Господа. And he began to feel great ecstasy. He said, I've seen. He became a great devotee of Mahaprabhu. И он пришел, этот мусульманин пришел в великий экстаз, он закричал, я увидел, и он стал великим преданным Господа. Yeah. He was a meat eater. Он был мясоедом. But anyway, he was a tailor. He used to stitch the clothes of Srivas Thakur's family. Но он был портной, и он шил одежду для семьи Шриваса Такура. So he got because he'd done a little service for the devotee. Поскольку он выполнил немного преданного служения преданным, Unknowing, he's doing for money. даже не зная об этом, он делал это ради денег. So then Mahaprabhu showed him that. И Махапрабху показал ему это. He showed him that he was the Supreme Lord. Он показал ему, что он является Верховным Господом. And what was Jagai's Madhai's? What was his saving grace? А что же спасло Джагая и Мадхая? Oh, vile, very horrible persons. Они были дикими, ужасными людьми. I mean, they were horrible persons. Они действительно были ужасными людьми. He stopped when Jagai was going to hit him again, right? Jagai hit him, yeah? Madhya hit him. When Madhya was going to hit him again, Когда Мадхай попытался ударить Господа второй раз, Господа Нитянанду, then Jagai stopped him. Джагай остановил его. He's a sannyasi. Он сказал, это саньяси. But he was a nasty person. Но он был ужасным человеком. But at that time, he's already bleeding. He's a sannyasi. Но в это время это саньяси, у него уже течет кровь. Mahaprabhu was about to invoke his chakra and send them back to Godhead. И Махапрабху был уже готов призвать свою чакру и отправить этих людей назад к Богу. Then they said, "No, he saved me from being hit." Но Нитьянанда сказал, вот он спас меня. Then you saved my Nitai. И что он сказал? Ты спас моего Нитая. Come here. Иди сюда. Gave him prema. И он дал ему прему. A little while later. Немного позднее. Horrible person, actually. Но на самом деле тот был ужасным человеком. So then he overlooked, and that's the evidence that he is the most merciful. Jagai Madhya, the evidence that he is the most. И Махапрабху, он закрыл на это глаза, и Джагая и Мадхая на самом деле являются подтверждением милости Господа. So don't give up, even if we can't find that love, we can't find that affection for Krishna. Поэтому не оставляйте, даже если мы не можем найти эту любовь в своем сердце к Кришне. You have to keep digging, taking all those stones out, pebbles and rocks. You can't find it; it's there somewhere. Поэтому продолжайте копать, убирайте эти камни, булыжники, эта любовь где-то там есть. Anyway, Mahaprabhu is accepting our service. Но так или иначе Махапрабху принимает наше служение. You've done some service for the Sankirtan movement. Ты выполнил какое-то служение для движения Санкиртаны. You've done some service for my pure devotees. Ты выполнил служение для моего чистого преданного. You've done some service to the disciples of my pure devotee. Ты выполнил какое-то служение для ученика моего чистого Or the преданного. disciples of my pure devotee. Или для ученика моего чистого преданного. Come back. Иди, возвращайся. Gauranga. Takes 140. Maryada haiti koti shukat snehachane Paramananda haya yara nama sravane
In conclusion, dealing in affection with the Supreme Personality of Godhead brings happiness many millions of times greater than dealing with Him in awe and veneration. Simply by hearing the holy name of the Lord, the devotee is merged in transcendental bliss. Иначе говоря, любовные отношения с Господом приносят в миллионы раз больше счастья, чем отношения, основанные на благоговении. Стоит преданному услышать святое имя Господа, как его охватывает трансцендентное блаженство. So we're missing happiness many millions of times. If we then serving, dealing with Him in awe and reverence, many millions of times greater than that. То есть мы на самом деле теряем очень много счастья, если мы служим, если наши отношения основаны на благоговении. So desire for happiness is a good incentive to try to love Krishna. Поэтому желание счастья на самом деле это хороший момент, желание служить Кришне. It may be selfish, but it's there. Let's face it. Возможно, это эгоистично, но это есть. Мы должны признаться. Takes one for one. Ete bali govindare kali alingan. Govinda karila prabhure charana vandan. After saying this, Sri Caitanya Mahaprabhu embraced Govinda, and Govinda in return offered his respectful obeisances unto Lord Sri Caitanya Mahaprabhu's lotus feet. С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обнял Говинду, а Говинда в ответ с почтением склонился к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. Next one for two. Prabhu kahi bata shajakara vichara gurura kinkara haya manese amara. Sri Caitanya Mahaprabhu then continued speaking to Sarvabhauma Bhattacharya. Consider this point. The servant of the spiritual master is always respectable for me. Шри Чайтанья Махапрабху снова обратился к Сарвабхауме Бхаттачарье. Рассуди сам. В моих глазах слуга моего духовного учителя достоин самого почтительного отношения. If you want to be respectable in the eyes of Caitanya Mahaprabhu, Если вы хотите быть достойными почтения в глазах Шри Чайтаньи Махапрабху, become a good servant of your spiritual masters. станьте хорошими слугами своего духовного учителя. Text 143. Anharyapana seva kariti nayuyaya guru agna diyachena kikari upaya. As such, it is not befitting that the Guru's servant should engage in my personal service. Yet my spiritual master has given this order. What shall I do? Поэтому мне не приличествует принимать служение от слуги своего гуру. Однако таково указание духовного учителя. Как мне быть? Purport. A Guru's servants or disciples are called a Guru's servants or disciples are all God brothers to one another. And as such, they should all respect one another as Prabhu or master. No one should disrespect his God brother or sister. Комментарий. Все слуги или ученики одного гуру — это духовные братья, а духовного брата следует почитать как своего господина, Прабху. Никто не должен относиться к духовным братьям непочтительно, к духовным сестрам также. For this reason, Sri Caitanya Mahaprabhu asked Sarvabhauma Bhattacharya what to do about Govinda. Govinda was a personal servant of Ishvarapuri, Sri Caitanya Mahaprabhu's spiritual master. And now Ishvarapuri had ordered Govinda to become Sri Caitanya Mahaprabhu's personal servant. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху спросил у Сарвабхаума Бхаттачарьи, как ему поступить с Говиндой. Говинда был личным слугой Ишварапури, духовного учителя Шри Чайтаньи Махапрабху. Но потом Ишварапури велел Говинде служить Шри Чайтаньи Махапрабху. So what was to be done? This was the inquiry Sri Caitanya Mahaprabhu placed before Sarvabhauma Bhattacharya, an experienced friend. Как следовало поступить в такой ситуации? С таким вопросом Шри Чайтанья Махапрабху обратился к Сарвабхауме Бхаттачарье, своему мудрому другу.
Text 144. Patake Guru Ragna Hai Balavan Guru Agnya Na Langhiya Shastra Praman. Shavabhuna Bhattacharya said, the order of the spiritual master is very strong and cannot be disobeyed. That is the injunction of the Shastras, the revealed scriptures. Сарабхама Бхаттачарья сказал, воля духовного учителя нерушима, ею нельзя пренебрегать. Так гласят шастры, богооткровенные писания. Text 145. Sashushuvan matri bhagavena pittunaye yogat praditvaji. Sashushuvan matri can't get the meter. Pitirna yogat praham dishvadvad pratyagrhit agraja sasanam tat agna gurunam hi avincharan iya. Being ordered by his father, Parashuram killed his mother, Renuka, just as if she were an enemy. When Lakshman, the younger brother of Lord Ramchandra, heard of this, he immediately engaged himself in the service of his elder brother and accepted his order. The order of the spiritual master must be obeyed without consideration. Послушной воле отца, Парашурама убил собственную мать, Ренуку, как если бы та была его врагом. Когда Лакшмана, младший брат Господа Рамачандры, услышал об этом, он сразу же решил посвятить себя служению своему старшему брату и выполнять любые его повеления. Волю духовного учителя следует выполнять безоговорочно. Text 146. Nivecharam Nivecharan Guru Rajna Maya Karya Mahatmanaha Shreyohivam Bhavatyascha Mama Chaiva Viveshata. The order of a great personality, like a father, must be executed without consideration, because there is good fortune in such an order for both of us. In particular, there is good fortune for me. Наказ великой души, например, отца, следует выполнять без колебаний, ибо это принесет удачу нам обоим. Особенно это хорошо для меня. 147. Tavi Mahaprabhu Tanve Kaile Angikara Apana Sriyanga Sevaya Dila Adhikara. After Sarvabhauma Bhattacharya said this, Sri Caitanya Mahaprabhu embraced Govinda and engaged him in the service of his personal body. Выслушав Сарабхаму Бхаттачарью, Шри Чайтанья Махапрабху обнял Говинду и доверил ему служение своему телу. Text 148. Prabhuda Priya Britya Kari Sabikari Man Shakara Vaishnava Govinda Kare Samadhana. Everyone respected Govinda as the dearest servant of Sri Caitanya Mahaprabhu, and Govinda served all the Vaishnavas and saw to their needs. Все уважали Говинду как любимого слугу Шри Чайтаньи Махапрабху, а Говинда служил всем вайшнавам и заботился о них. Text 149. Jotabada Kirtaniya Dui Haridas Ramaya Nandai Radhe Govindera Pasha. Both Haridas Senior and Haridas Junior, who were musicians, as well as Ramai and Nandai, used to stay with Govinda. Говинда делил свое жилище с двумя певцами, Харидасом-младшим и Харидасом-старшим, а также с Рамаем и Нандаем. Text 150. Govindera Sangikari Prabhure Sivana Govindera Bhagya Shimana Yaya Varnana. They all remained with Govinda to serve Sri Caitanya Mahaprabhu. There was no one who could estimate the good fortune of Govinda. Все они жили вместе с Говиндой, чтобы прислуживать Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому невозможно даже вообразить, сколь велика была удача Говинды. Lucky, personal servant of Caitanya Mahaprabhu. Он очень удачлив, личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху. So naturally, a lot of people wanted to help him. Естественно, много людей хотели помогать ему. But this is all the devotees. Now Mahaprabhu has come back to Puri. All the devotees are hearing and they're all gathering at Puri. И сейчас, когда Махапрабху вернулся в Пури, все преданные, узнав об этом, стали собираться там.
This way we've been introduced to all of the devotees. И таким образом Говинда был представлен всем преданным. Next chapter then all the devotees will be introduced to King Prataparudra. А в следующей главе всех преданных представят царю Пратапарудре. Text 151. Aridina Mukunda Datta Kahi Prabhuristane Brahmananda Bharati Aila Tumara Darshan. The next day Mukunda Datta informed Sri Caitanya Mahaprabhu, Brahmananda Bharati has come to see you. На следующий день Мукундадатта сообщил Шри Чайтанья Махапрабху, что пришел Брахмананда Бхарати, который хочет повидаться с ним. Text 152. Agyadeha Yadi Tanri Aniye Etai Prabhu Kahi Guru Tena Yabatanratani. Mukunda then asked the Lord, shall I bring him here? Sri Caitanya Mahaprabhu said, Brahmananda Bharati is like my spiritual master. It is better that I go to him. Мукундадатта спросил Господа, привести его сюда? Шри Чайтанья Махапрабху ответил, Брахмананда Бхарати для меня как духовный учитель. Лучше я сам пойду к нему. Text 153. Eta Bali Mahaprabhu Bhaktagana Sanghe Chaliyaila Brahmananda Bharatira Agi. After saying this, Caitanya Mahaprabhu and his devotees came into the presence of Brahmananda Bharati. Сказав так, Шри Чайтанья Махапрабху пошел со своими преданными к Брахмананда Бхарати. Text 154. Brahmananda Pariyachi Mriga Charmabhara Taradeki Prabhu Duka Paili Antara. When Sri Caitanya Mahaprabhu and his devotees approached him, they saw that he was covered with a deer skin. Seeing this, Sri Caitanya Mahaprabhu became very unhappy. Приблизившись к Брахмананда Бхарати, Шри Чайтанья Махапрабху и его преданные увидели, что он облачен в шкуру оленя. Это очень расстроило Шри Чайтанья Махапрабху. Charma ambarara, a deer skin cloth. Then, Prabhu, Brahmananda Bharati belonged to the Shankara Sampradaya. The title of Bharati indicates a member of one of that Sampradaya's 10 classes of sannyasis. Комментарий. Брахмананда Бхарати принадлежал к Шанкара Сампрадае. Титул Бхарати указывает на принадлежность к одному из 10 орденов саньяси, существующих в этой сампрадае. It is customary for a person who has renounced the world to cover his body with a deer skin or the bark of a tree. По традиции человек, отрекшийся от мира, носит одежду из оленей шкуры или древесной коры. This is enjoined in the Manusumita, but if a sannyasi has renounced the world simply to wear deerskin and does not spiritually advance, he is bewildered by false prestige. Sri Caitanya Mahaprabhu did not like to see Brahmananda Bharati wearing a deerskin. Так сказано в Ману Самхите. Однако, если саньяси, то есть человек, отрекшийся от мира, просто носит оленью шкуру, но при этом духовно не развивается, это значит, что из-за своей гордыни он пребывает в иллюзии. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху не понравилось, что Брахмананда Бхарати носил оленью шкуру. Text 155. Dekiya tachadma kaila yana dekinani mukundare puchi kahan bharati goshani. Seeing Brahmananda wearing the deerskin, Caitanya Mahaprabhu pretended not to see him. Indeed, he asked, Mukunda Datta, where is Brahmananda Bharati, my spiritual master? Заметив, что Брахмананда Бхарати облечен в оленью шкуру, Чайтанья Махапрабху сделал вид, что не видит его, и спросил Мукунду Датту, где же Брахмананда Бхарати, мой духовный учитель? 156. Mukunda kaya yagi deka vidyamana Prabhu kai tena nahi tumara agayana. Mukunda replied, here is Brahmananda Bharati in your presence. The Lord replied, you are incorrect. This is not Brahmananda Bharati. Мукунда Датта ответил, так вот же Брахмананда Бхарати перед тобой. Господь сказал, ты ошибаешься, это не Брахмананда Бхарати. 157. Anyeri anyakahi nahi tumara jan Bharati goswani keni parabhichama. You must be talking to someone else, for this is surely not Brahmananda Bharati. You simply have no knowledge. Why should Brahmananda Bharati wear a deerskin?
Ты, вероятно, говоришь о ком-то другом. Это никак не может быть Брамананда Бхарати. Ты ничего не понимаешь. Разве стал бы Брамананда Бхарати носить оленью шкуру? Heavy, very diplomatic. Это сказано тяжело и очень дипломатично. That's not Brahmananda Bharati. Brahmananda Bharati wouldn't wear a deer skin. Это не Брамананда Бхарати. Брамананда Бхарати не стал бы носить оленью шкуру. Text 158. Suni Brahmananda Kari Hridaya Vichare Mora Chama Bhara E Nabhai Inhare. When Brahmananda Bharati heard this, he thought, my deer skin is not approved by Sri Caitanya Mahaprabhu. Услышав это, Брамананда Бхарати подумал, что Чайтанья Махапрабху не понравилось, что я одет в оленью шкуру. Text 159. Balakehena Charma Bhara Charma Bhara Dhamba Lagi Pari Charma Bhara Paridhani Shamsara Natari. Thus, admitting his mistake, Brahmananda Bharati thought, he spoke well. I put on this deerskin only for prestige. I cannot cross over the ocean of nescience simply by wearing a deerskin. Признав свою ошибку, Брамананда Бхарати подумал, он прав. Я ношу оленью шкуру только ради почета. Пересечь океан невежества невозможно, просто надев оленью шкуру. 160. Adiheti na pariba e charma bhara Prabhu Bahadivasha Ainaila Janiya Antara. From today on, I will not wear this deerskin. As soon as Brahmananda Bharati decided this, Sri Caitanya Mahaprabhu, understanding his mind, immediately sent for the robes of a sannyasi. Отныне я больше не буду носить эту шкуру. Когда Брамананда Бхарати принял такое решение, Шри Чайтанья Махапрабху, прочитав его мысли, сразу же послал ему одежду саньяси. 161. Charma Bharaj Hari Brahmananda Parilavasan Prabhu Asi Caitanya-charitamrita Vandan. As soon as Brahmananda gave up his deerskin and covered himself with sannyasi robes, Sri Caitanya Mahaprabhu came and offered his respects at his lotus feet. Как только Брамананда Бхарати снял с себя шкуру и облачился в одежды саньяси, Шри Чайтанья Махапрабху пришел к нему и поклонился его лотосным стопам. Text 162. Bharati kahe tumara acharya lok kishikhaite punana karibinati bahaya panachite. Brahmananda Bharati said, you instruct the general populace by your behavior. I will not do anything against your wishes. Otherwise, you will not offer respects, but will neglect me. And I am afraid of this. Брамананда Бхарати сказал, своим поведением ты показываешь пример всем. Я никогда не буду поступать вопреки твоей воле, иначе ты перестанешь оказывать мне почтение и начнешь пренебрегать мной, а это меня страшит. Text 163. Sampatika Dui Brahma Hihin Chala Chala Jagannatha Chala Brahma Tuvina Sachala. At the present moment, I see two Brahmans. One Brahman is Lord Jagannath, who does not move, and the other Brahman is moving. The other Brahman who is moving is you. Lord Jagannath is the Archa Vigraha, the worshipable deity, and it is he who is a non-moving Brahman. But you are Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, and you are moving here and there. The two of you are the same Brahman, master of the material nature, but you are playing two parts, one moving and one not moving. In this way, the two Brahmans are now residing at Jagannath Puri Purushottam. Я вижу перед собой два проявления Брахмана. Одно — это Господь Джаганатха, и Он неподвижен, а второе, которое движется, — это ты. Господь Джаганатха есть Арча Виграха, божество, которому поклоняется. И неподвижный Брахман — это Он. Ты же, Господь Шри Чайтанья Махапрабху, ходишь по земле. Оба вы едины и неделимый Брахман, властвующий над материальной природой. Однако вы играете две разные роли. Один из вас движется, а другой неподвижен. Таким образом, в Джаганатхапури Пурушоттаме сейчас находятся два проявления Брахмана. 164. Tumi Gauravani Tena Shamala Varna Dui Brahmi Kaila Sava Jagatarana.
of the two Brahmins, you are fair-complexioned, and the other Lord Jagannath is blackish. Both of you are delivering the whole world. У одного проявления брамана, то есть у тебя кожа светлая, а у другого Господа Джаганатхи черная. Вместе вы помогаете спастись всему миру. Text 165. Prabhu kahi satya kahi tumara agaman. Dui Brahma prakatila Sri Purushottame. Sri Caitanya Mahaprabhu replied, actually, to tell you the truth, due to your presence, there are now two Brahmanas at Jagannath Puri. Господь Шри Чайтанья Махапрабху ответил, на самом деле, только с твоим приходом в Джаганнатхапури здесь стало два проявления Брамана. 166. Brahmanandana namatumi gaura brahmachala shamavana jagannataya vaishiyachina achala. Both Brahmananda and Gaurahari are moving, whereas the blackish Lord Jagannath is sitting tight and immobile. Брамананда и Гаурахари движутся, тогда как темноликий Господь Джаганнатха сидит неподвижно. Purport. Brahmananda Bharati wanted to prove there is no difference between the Supreme Lord and the Jiva, whereas Caitanya Mahaprabhu wanted to prove that he and Brahmananda Bharati were Jivas, and that although the Jivas are Brahman, they are many, but the Supreme Lord, the Supreme Brahman, is one. Комментарий. Брамананда Бхарати подразумевал, что между Верховным Господом и Дживой нет разницы, тогда как Чайтанья Махапрабху намеревался показать, что и он сам, и Брамананда Бхарати — это дживы, и что хотя дживы — суть Браман, их много, а Верховный Господь, Верховный Браман, один. On the other hand, Brahmananda Bharati also wanted to prove that Jagannath and Sri Caitanya Mahaprabhu are one, the Supreme Personality of Godhead, but that to fulfill his mission, Sri Caitanya Mahaprabhu appeared to be moving, whereas Lord Jagannath appeared to be inert. С другой стороны, Брамананда Бхарати хотел сказать, что Джаганнатха и Чайтанья Махапрабху — это один и тот же Бог, Верховная Личность. Только Шри Чайтанья Махапрабху, исполняя свою миссию, перемещается с места на место, тогда как Господь Джаганнатха остается недвижим. Thus, this jolly argument was going on. And finally, Brahmananda Bharati referred the whole matter to Sarvabhauma Bhattacharya for a final decision. Так они вели шутливый спор. В конце концов, Брамананда Бхарати обратился к Сарвабхаума Бхаттачарье с просьбой рассудить их. Text 167. Bharati ke Sarvabhauma Madhyastahana Inhara Sani Amara Nyaya Bhuji Manadiya. Brahmananda Bharati said, my dear Sarvabhauma Bhattacharya, please become the mediator on this logical argument between Sri Caitanya Mahaprabhu and me. Брамананда Бхарати сказал, дорогой Сарвабхаума Бхаттачарья, пожалуйста, выступи судьей в споре между мной и Шри Чайтаньей Махапрабху. 168. Vyapya vyapya bhave jiva brahme jane jiva vyapya brahma vyapyapka shastriti vakhane. Brahmananda Bharati continued, the living entity is localized, whereas the Supreme Brahman is all-pervading. That is the verdict of the revealed scriptures. Затем Брамананда Бхарати сказал, живое существо может находиться в одном месте, тогда как Верховный Браман пронизывает собой все сущее. Так гласят богооткровенные Писания. Prabhu, Brahmananda Bharati drew Sarvabhauma Bhattacharya's attention because he wanted him to judge the argument. Then he stated that Brahman, the Supreme Lord, is all-pervading. This is confirmed by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. O Shaina Bharat, you should understand that I am also the knower in all bodies. And to understand this body and the knower is called knowledge. That is my opinion. Комментарий. Брамананда Бхарати обратился к Сарвабхауме Бхаттачарье, чтобы тот рассудил возникший спор. Затем он сказал, что Браман, Верховный Господь, пронизывает собой все сущее. В Бхагавад-гите Господь Кришна подтверждает это. Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение.
The Supreme Personality of Godhead in his Paramatma feature is expanded everywhere. The Brahma Samhita says, Andantarasta Paramano Charyantarastam. By virtue of his all-pervasive nature, the Supreme Lord is within the universe as well as within all the elements of the universe. He's even within the atom. Верховная личность Бога в своем аспекте параматмы присутствует всюду. В Брахма-самхите сказано «Андантарантаста параману чайтантарастам». Находясь повсюду, Верховный Господь пребывает во Вселенной, а также во всех образующих ее элементах. Он находится даже в атоме. In this way, the Supreme Lord Govinda is all-pervasive. Так Верховный Господь Говинда пронизывает собой все сущее. On the other hand, the living entities are very, very small. В отличие от него, живые существа бесконечно малы. It is said that the living entity is 1/10,000th part the tip of the hair. Говорится, что по величине живое существо равно 1/10,000 кончика волоса. Therefore, the living entity is localized. Living entities rest on the Brahman effulgence, the bodily rays of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому оно может находиться только в одном месте. Живые существа покоятся в сиянии Брахмана, лучах, исходящих из тела Верховной Личности Бога. Text 169. Chama Ghuchana Kaile Amara Sodhan Dhanhara Vyapya Vyapakatve Etakara. Sri Caitanya Mahaprabhu purified me by taking away my deer skin. This is proof that he is all-pervasive and all-powerful, and that I am subordinate to him. Шри Чайтанья Махапрабху очистил меня, забрав у меня оленью шкуру. Это доказывает, что он вездесущ и всемогущ, а я его слуга. Text 170. Shivana Varno Hemango Varangas Chandanan Kadi Sanyasar Krichamahasanto Nishtashanti Parayana. His bodily hue is golden. His whole body is like molten gold. Every part of his body is very beautifully constructed and smeared with sandalwood pulp. Except in the renounced order, the Lord is always equipoised. He is firmly fixed in his mission of chanting the Hare Krishna mantra, and he is firmly situated in his dualistic conclusion and in his peace. Цвет его кожи золотистый, и все его тело своим сиянием напоминает расплавленное золото. Все члены его тела идеально прекрасны и умощены сандаловой пастой. Отрекшись от мира, Господь всегда невозмутим. Он верен своему предназначению и постоянно повторяет мантру Хари Кришна. Философия дуализма — его нерушимая кредо, а умиротворенность — неизменное состояние. Quote from Mahabharata. Это цитата из Махабхараты. 171. E sabanamre in haya nijaspada chandanakta prasaradora shibuji angara. All the symptoms mentioned in this verse from the Vishnu Sahasra Nam Stotra are visible in the body of Sri Caitanya Mahaprabhu. His arms are decorated with sandalwood pulp and the thread received from Sri Jagannath deity, and these are his ornamental bangles. Шри Чайтанья Махапрабху имеет все признаки, упомянутые в этом стихе из Вишну Сахасранама Стотры. Его руки украшены сандаловой пастой и шнуром от Шри Джаганатхи. Таковы его украшения. 172. Bhattacharya kai bharati dekhi tu marajaya Prabhu kai yekaha she sachahaya. After hearing this, Sarvabhauma Bhattacharya rendered his judgment, saying, Brahmananda Bharati, I see that you are victorious. Sri Caitanya Mahaprabhu immediately said, I accept whatever Brahmananda has said. It is quite all right with me. Выслушав его, Сарвабхаума Бхаттачарья вынес свой приговор. Брахмананда Бхарати, я вижу, что ты выиграл этот спор.
Шри Чайтанья Махапрабху сразу же согласился с ним. Я согласен со всем, что говорит Брахмананда Бхарати. 173. Guru Shishanai Satya Shishera Parajaya Bharati Kai Eho Nahi Anya Hetuhaya. Sri Caitanya Mahaprabhu thus posed himself as a disciple and accepted Brahmananda Bharati as his spiritual master. He then said the disciple is certainly defeated in an argument with the spiritual master. Поставив себя таким образом в положении ученика и признав Брахмананду Бхарати своим духовным учителем, Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что в споре с духовным учителем ученик всегда терпит поражение. Brahmananda immediately countered these words, saying, "This is not the cause of your defeat. There is another cause." Брахмананда Бхарати возразил: в данном случае это не так. Причина твоего поражения кроется в другом. Text 174. Bhakta tani hara tumi e tumara svabhav ara ekeshuna tumi apana prabhav. It is your natural characteristic to accept defeat in the hands of your devotee. That is also another glory of yours, which I ask you to hear attentively. Для тебя естественно признавать поражение от своих преданных. Пожалуйста, послушай еще об одном проявлении твоего величия. Text 175. Agyane korinu muni nirakara dhyan tomarateki Krishna haili mora vidyaman. I have been meditating on the impersonal Brahman since my birth, but since I have seen you, I have fully experienced Krishna. Я с детства медитирую на безличный Брахману. Однако, когда я увидел тебя, я тотчас ощутил присутствие Кришны. Purport: Brahmananda Bharati admitted that when there is an argument between the spiritual master and a disciple, the spiritual master is naturally victorious, although the disciple may put forward strong argument. Комментарий. Брахмананда Бхарати признал, что в любом споре между духовным учителем и учеником победителем всегда выходит учитель, какие бы неопровержимые аргументы ни приводил ученик. In other words, it is customary that the words of the spiritual master are more worshipable than the words of a disciple. Иначе говоря, слова духовного учителя куда более святы, чем слова ученика. Under the circumstances, since Brahmananda Bharati was in the position of a spiritual master, he emerged victorious over Sri Caitanya Mahaprabhu, who considered himself Brahmananda Bharati's disciple. Таким образом, поскольку Брахмананда Бхарати занимал положение духовного учителя, он одержал верх над Шри Чайтанья Махапрабху, который считал себя учеником Брахмананды Бхарати. However, Brahmananda Bharati reversed the argument and took the position of a devotee, stating that Sri Caitanya Mahaprabhu was the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Однако Брахмананда Бхарати переначал этот аргумент и занял положение преданного, признав Шри Чайтанья Махапрабху верховной личностью Бога, Кришны. This means that the Lord was voluntarily defeated out of affection for his devotee. He was defeated voluntarily because no one can defeat the Supreme Lord. В данном случае это означает, что Господь добровольно подчиняется своему преданному, движимый любовью к Нему. Он уступил преданному по своей воле, потому что одолеть Верховного Господа не может никто. Concerning this, the words of Bhishma in Srimad Bhagavatam, where he says, fulfilling my desire and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheel and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped his outer garment on the way. В связи с этим интерес представляют слова Бхишмы в Шримад Бхагаватам. Исполняя мое желание и жертвуя своим обещанием, он сошел с колесницы, схватил колесо от нее и кинулся ко мне, как лев, который бросается на слона, чтобы убить его. На бегу он даже потерял верхнюю одежду. Krishna promised not to fight in the battle of Kurukshetra, but Bhishma, in order to break Krishna's promise, attacked Arjuna in such a vigorous way that Krishna was obliged to take up the chariot wheel
and attack Bhishma. Кришна пообещал не принимать участие в битве на Курукшетре, однако Бхишма решил заставить Господа нарушить свое обещание. Он с такой яростью обрушился на Арджуну, что Кришне не оставалось ничего другого. Как с колесом... The Lord did this to show that his devotee was being maintained at the sacrifice of his own promise. Как с колесом от колесницы в руках бросится на Бхишму. Господь сделал это, чтобы показать, что Он готов защитить своего преданного, даже нарушив собственное обещание. Brahmananda Bharati said, since the beginning of my life I was attached to impersonal Brahman realization. But as soon as I saw you, I became very much attached to the personality of Godhead Krishna. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself, and thus Brahmananda Bharati became his devotee. Брахмананда Бхарати сказал: «Я с самого детства был привязан к познанию безличного Брахмана. Но стоило мне увидеть тебя, как во мне возникла неодолимая привязанность к Верховной Личности Бога, Кришне. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Господь Кришна, и поэтому Брахмананда Бхарати согласился стать его преданным». Brahmanda Bharati ki jai, Savabhuna Bharjaja ki jai, Sri Gaura Hari ki jai, Caitanya-charitamrita ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Mahava Bhaktavinda ki jai, Jai Gopamanandi, Hari 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 Bol. Харе Кришна. А вот мы слышим отношения между такими же продвинутыми личностями Джаганнат-пури. А вот когда Чайтанья Махапрабху был здесь, в Майяпур, у него были ученики. Это был тот же самый Махапрабху. А какое же было положение ученики его? Now we're hearing about relationship between Mahaprabhu and very exalted devotees in Puri. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu was here in Navadvip, he also have disciples. And what kind of relationship Mahaprabhu have had with his disciples? His disciples? Is here in Navadvip. Student, not disciple. Student. Well, he had that relationship of a teacher and student. У него были отношения как учителя и учеников. Because he hadn't actually revealed he started the Sankirtan mission at that time. Поскольку в то время он еще не начал свое движение Санкиртаны. When it was time to start the Sankirtan mission, then he gave up that teaching the students. Когда пришло время начинать движение Санкиртаны, он оставил вот это обучение учеников и свое положение учителя. He wasn't very what's the word, coherent to teach grammar and things like that. He was so absorbed in bhav. То есть он уже не мог оставаться в положении учителя и учеников. Он был настолько погружен в бхаву And thoughts of separation with Krishna. И в размышлениях о разлуке с Кришной. That he didn't behave normally. То есть он уже не вел себя нормально. And he couldn't teach normally. Он уже не мог учить нормально. He just taught that everything meant Krishna. Он учил, что все на самом деле значит Кришна. And he was such a scholar that he demonstrated how every word, every root verb meant Krishna. И он был настолько учен, что он мог доказать то, что каждое слово, каждый корень и значит Кришна. It wasn't the usual standard practice to teach like that. Это не было стандартной практикой обучать таким образом. Because it wasn't very useful.
Поскольку в этом это было не очень практично. only if you want to become a pure devotee. Только если вы хотите стать чистым преданным. So it's like stuff they couldn't really use to be teachers or scholars. They couldn't really use. I mean, scholars they could be, but for teachers, then you got to discuss a whole wide range of things. But he's just saying this means service to Krishna, surrender to Krishna. That's all. Поскольку, будучи учителем, вы должны уметь обсуждать много различных тем очень широко, но все, что он делал, он просто говорил, что вот это значит преданное служение, а вот это значит Кришна. Поскольку на самом деле это является сутью всех писаний. But Mahaprabhu could take it out of a sentence, he could take it out of a word, he could take it out of one syllable, he could translate that into surrender to Krishna, love Krishna. Но что делал Махапрабху? Он из этого брал предложение, он брал слово или даже просто один слог и переводил это таким образом, что смысл в этого служения, всего этого, это служение Кришне. He just couldn't get away from Krishna, you see. Он просто не мог отвести себя от Кришны. So it was then they had to complain, then even his teacher had to speak to him about it. То есть и поэтому стали поступать жалобы, даже его учителя стали говорить ему об этом. But then he packed up. И поэтому он просто закруглился, закончил с образованием. So the relationship was, I guess, some of them became his ardent followers and devotees also. То есть, но среди его учеников некоторые стали его последователями, как преданные. Да, я хотел понять, какое же положение учеников находится, потому что там очень много описаний, в которых говорится, что они как пастушки в Вриндаване. Okay, he wants to understand the position of his disciples, I mean students here in Mayapur, because he reads somewhere, in many scriptures actually, you can find then all his students, they were gopas in Vrindavan. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что когда он сидел здесь на берегу Ганги, вокруг его ученики, это было похоже, как Кришна сидит на берегу Ямуни. Krishnadas Kaviraj Goswami mentioned when Lord Chaitanya was sitting here on the bank of Ganga with his disciples, with his students, it looked exactly like Krishna who was sitting on the bank of Jamuna with his gopas. Vrindavan Das. Вриндаван Дас или Кришнадас Кавирадж Госвами, кто говорил? Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Bhagavata, да. Yes, да. It's from Chaitanya Bhagavata, Vrindavan Das. Yeah, but with the relationship with Caitanya Mahaprabhu was in Dasyaras for everyone. Отношения со Шри Чайтаньей Махапрабху находятся в Дася-расе для каждого. So they all recognize him as Prabhu. Они все признают его как своего Прабху. That's it. That's the only way you can worship him. Это единственный способ, как вы можете поклоняться ему. Generally. Обычно. Unless you're very advanced, maybe some other way. Конечно, в противном случае, когда вы становитесь очень продвинутым, возможно, существуют и другие способы. So we worship in Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. There's another way of worshiping. One has to have perfect consciousness, and you worship them with Chaitanya Mahaprabhu with Gadadhar as Radha Krishna. То есть другой способ поклонения, то есть у вас должно быть определенное сознание, вы поклоняетесь Шри Чайтанье Махапрабху и Гададхаре, так же, как вы поклоняетесь Радhe и Кришне. But everyone had that. Everyone, we say, all these associates they had that recognized and called him Prabhu. Но все его спутники, они признавали и называли его Прабху. They had their different moods. У них были разные умонастроения. You know, like Jagannatha Pandit, etc. Как, например, Джаганананда Пандит. But you know, they had their different moods also. But he was always a Prabhu. То есть у них присутствовало другое настроение, но Махапрабху всегда был Прабху. That's the only way you worship him. Это единственный способ, как вы поклоняетесь ему. And in Navadvip. В Навадвипе. As a householder. Как домохозяину. Generally don't worship as a sannyas. В Навадвипе обычно ему не поклоняются как саньяси.
For some devotees, they never knew him as in Navadvip, so it's different. Но некоторые преданные его даже не знали в Навадвипе, поэтому там немножко по-другому. So we worship him in awe and reverence. Но мы поклоняемся ему в благоговении и почтении. So until you have that special mercy, you may find some other way, but До тех пор, пока вы не получите эту особую милость, вы, может, найдете какой-то другой способ. until then we worship him as the Supreme Personality of Godhead. Но до этого момента мы поклоняемся ему как Верховной Личности Бога. Это остается навсегда. Это поднимание вверху. Человек все это качество предыдущие остают. Там, когда дасья раса, потом приходит следующий раз, и дасья раса остается всегда внутри. Does it mean when devotee he progress, all these qualities always with him, like in Dasya Rasa, when if he progress to the next rasa, Dasya Rasa always present. Don't understand. Like once you mentioned, the next, like in Sakya Rasa, it always present Dasya Rasa, and like it's mixture of rasas. Like in Vatsalya, you have, how it can be, like Dasya, Vatsalya, Sakya, and Madhurya. Like in Vatsalya Rasa, they're all mixture of Vatsalya and Dasa Rasa. In Sakya, the mixture of Vatsalya and Dasya Rasa. And in Madhurya, all rasas, including Dasya, Vatsalya, and Sakya, and so on. Yeah. Да. Остается. But we see how everyone worshipped him. Но мы видим, как все поклоняются ему. Even Vishnu Priya worshipped him as Prabhu. Даже Вишнуприя поклонялась ему как Прабху. Wife. Она его жена. Madhya Soda, Sachimata, different. Ну, Шачимата там по-другому. But she when he started the Sankirtan movement, and she had that parental love, but still that respect, that awe was there. She knew he was the Supreme Personality of Godhead, so it wasn't. That was prominent also. То есть, когда Махапрабху начал свое движение Санкиртаны, у матери Шачи у нее осталась эта родительская любовь, но в то же самое время и присутствовало это благоговение, почтение, поскольку она знала о том, что он является Верховным Господом. Hari Hari Mahaprasad ki jai. Jai Jai Sri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Yoho Bhakta Vrinda. Okay. Professional. Thank you. Momo Keiko.
Никого мешочка нет? Этого?
Big size, as big as possible.